Hello dear students, good morning. In earlier lecture we have completed one genus in unit number 2 fungi, right? In this lecture we have start Agaricus genus and we will study whole life cycle of the Agaricus, and Agaricus is a common name of the mushroom, right? So let's start with classifications, and these classifications with reason. So right now in this lecture we have discussed about this systematical hierarchy and general occurrence of the agaricus, right? So first of all, systematical positions of the agaricus. So this agaricus belongs to kingdom of the mycota, and the divisions is eumycota, and then subdivision is Basidiomycotina. Class is Hymenomycetes, and here subclass are also including, and this subclass is Holobasidiomycetidae. Order is Agaricales, and family is Agaricaceae, and then the genus name is Agaricus. Here subdivisions and subclass also present, right? So I repeat these systematical positions of the agaricus. Kingdom is a mycota. હવે તો આ બધાના નામ છે ઇઝીલી પ્રોનાઉન્સ પણ થઈ જતા હશે અને ઇઝીલી તમને યાદ પણ રહી ગયા હશે. Division is eumycota. Subdivision is Basidiomycotina. Class is Hymenomycetes. Subclass એને બે ત્રણ વર્ડની અંદર છૂટું પાડી દઈએ. Holobasidiomycetidae. Holobasidiomycetidae. Order is Agaricales, family is Agaricaceae, and genus is Agaricus. Right? So this is a systematical positions of the Agaricus. Now we are discuss about this reasons and kingdoms. Why mycota? Here agaricus in chlorophyll pigment is absent, right? Because this is a heterotrophic organisms. Reserve food materials is a glycogen, right? This is a form of the reserve food materials. And normally fungal cell wall is made up of the chitins, right? In a higher class of the fungal, higher class of the fungi, in a cell wall is normally made up of the chitins, and lower class of the fungal group in cell wall is made up of the glucans and the fungal cellulose, right? So most of case in the cell wall is made up of the chitins. Then division is eumycota. So here cell wall is throughout the vegetative phase in we can identify, we can define, right? So here presence of the definite cell walls in the throughout the vegetative phase. જ્યાં સુધી આખો vegetative phase હશે ત્યાં સુધી આપણે એની cell wall છે easily એને identify કરી શકીએ. Then subdivision is Basidiomycotina, right? So here mycelium is a septate, right? This fungi is also divided into two parts, mycelium and the hyphae, right? So here mycelium is a septate, that means transverse divisions between in the two cells, right? So here septa are the presence, and normally this is a simple septa, and sometime here dolipore septa is present. અને આ બધું આપણે જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સની અંદર છોકરાઓ ભણી ગયા છીએ, રાઈટ? Then characteristics reproductive structure, reproductive body is a basidium, right? So this is advanced. આપણે જ્યારે vegetative phase અને reproductive phase ના general characteristics જોયા હતા, તો આની અંદર જે reproductive body હશે એને આપણે basidium કહેશું. શું કહેશું એને? Basidium. જ્યારે આપણે reproductive structure ડિટેલ્સમાં સ્ટડી કરશું ત્યારે તમને આખો બેસિડિયમ વિશેનું સ્ટ્રક્ચર જે છે એ આપણે ત્યારે સ્ટડી કરવાના છીએ. So basidiospore usually 4 and exogenous.
Exogenous, that means the outer side. Endogenous, that means the inner side. Right? So these basidospore are usually four in number, and these are the exogenous. Exogenous, that means this development of the outer side. Right? બે પોઈન્ટ જલ્દી આવી ગયા છે એને અત્યારે સાઈડમાં રાખીએ. ક્લાસ ઇઝ hymenomycetes, right? So here basidiocarp usually well developed. Basidiocarp is one type of the reproductive structure, mostly sporobiotic. This mostly saprobic. That means these are characteristics of the habitat, right? And subclass is a Holobasidiomycetidae. These are the subclass, and here Basidia is a club shape and the non-septate. Here septa is a absent and Basidia shape is a club shape. જે ગોલ્ફ રમતા હોય બરાબર, તો ગોલ્ફમાં જે આપણે સ્ટિકનો યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ, એ પ્રકારનો એનો શેપ હશે. Order is Agaricals, and here Basidia born on the lamellae, right? લેમેલાનું સ્ટ્રક્ચર હમણાં આપણે આગળ જોઈએ. એન્ડ બેસિડિયોકાર્પ ઇઝ સોફ્ટ એન્ડ પ્રુટેન્સન્ટ. એ એકદમ સોફ્ટ હોય, બેસિડિયોકાર્પ હોય ને એકદમ સોફ્ટ, right? And family is Agaricaceae, and here Basidiocarp is a fleshy. Basidiocarp is a one kind of the fruiting body. તો આખે આખું સ્ટ્રક્ચર જે આ તમે જોઈ રહ્યા છો, this is a fruiting body, right? કારણ કે આખું આ એગેરિકસી વેલ ડેવલપ છે. ગિલ્સ નેરો ઇન ધ સેક્શન્સ. જ્યારે હવે આની અંદર નોર્મલી 4 પાર્ટ્સ હોય. વેલ ડેવલપ જે મશરૂમ હોય છે, these well developed mushrooms in the divided into 4 parts, right? So upper part is a fruiting body parts, right? And this is a basidiocarp, and these basidiocarps further divided into 3 parts: pilus, inner side of the gills, and in this gills part into the spores are the produced. અંદરનો જે પાર્ટ છે એમાંથી સ્પોર છે એ પ્રોડ્યુસ થતા હોય. And then one part is a volume, and this volume is connective to this fruiting body and the stips, right? And this stips is directly attached to ground, right? જ્યાં ગ્રાઉન્ડ યા ફિર એની વુડ કોઈ પણ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ હોસ્ટ બનાવીને રહેતું હોય, રાઈટ, એનું સબસ્ટ્રેટમ હોય એની સાથે ડાયરેક્ટલી એટેચ હોય છે, રાઈટ. તો ટોટલ એના 4 પાર્ટ્સ થયા છે: પાઇલસ, ગિલ્સ, વેલ્યુમ્સ એન્ડ ધ સ્ટીપ્સ, રાઈટ. સ્ટીપ છે એ આખું એક એનો આધાર છે, રાઈટ, મિકેનિકલ સ્ટ્રેન્થ પૂરી પાડે છે. એન્ડ ધેન ધીસ 3 પાર્ટ્સ ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઇનટુ બેસિડિયોકાર્પ, ધેટ મીન્સ ફ્રુટિંગ બોડી, રાઈટ. હવે આનું આપણે જ્યારે આખું મોર્ફોલોજીકલ સ્ટ્રક્ચર જોશું, એની એનાટોમી જોશું, ત્યારે આપણે એના ડિટેલ્સમાં જે પાર્ટ્સના જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકશું. બીકોઝ હિયર વન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આર ધ રાઈટ, ધીસ ગિલ્સ ઇઝ નેરો ઇન ધ સેક્શન્સ. જ્યારે આપણે એનો સેક્શન લઈએ અને આપણે એને ઓબ્ઝર્વ કરીએ ઇન ધ માઇક્રોસ્કોપ, ધેટ ટાઈમ we have observed these gills are the narrow, right? So this is a particular characteristics of the family Agaricaceae, right? Then genus name is Agaricus. So many species are the belong into the genus. ઘણી બધી genus છે, right? So first characteristics is pilus centrally septipitate. જે પાઇલસની આપણે વાત કરી હતી, પાઇલસ એટલે જે આ તમે ભાગ જોવો છો અપર પાર્ટ સાઈડ, એ સેન્ટ્રલી સેટિપિટેડ હોય છે. સેન્ટ્રલમાં તમે એને જોવો તો તમે એને આખું એક સેન્ટરના પાર્ટમાં ત્યાં સ્ટીપ છે એને જોઈન્ટ થતી હોય એ ટાઈપ્સનું આપણને દેખાય. આન્યુલસ ઇઝ ટિપિકલી પ્રેઝન્ટ એન્ડ ગિલ્સ આર ધ ફ્રી, સ્ટીપ રેડિયલી સેપરેટિંગ ફ્રોમ ધ પાઇલસ. આ પાઇલસ સાથે શું કીધું ને મેં, એટેચ થયેલી હોય છે, અને ગિલ્સ એ પોતાની રીતના કેવી હોય, ફ્રી હોય, right? So now we can study about general informations of the agaricus. So normally this agaricus is a saprophytic fungus.
right? Normally these occur into dead decaying leaves, dead decay of the materials of the living organisms, like leaf stem, dead leaf, dead stem, dead wood, right? That type of the plants parts, right? And wood logs, કોઈ વુડ હોય એના કટકા હોય એની ઉપર પણ ઘણી વખત આપણને જોવા મળે છે, મેન્યુર જે છે, and other similar surrounding in the rainy seasons. So normally these are the growing in the rainy seasons, right? And agaricus is a saprophytic fungus, right? So this fungus is a commonly known as a mushroom. આપણે જે જ્યારે પણ આ કોઈ પણ રેની સિઝનની અંદર ડંગ એરિયા છે, યા ફિર આ કોઈ પણ મેં તમને વાત કરી ડેડ ડીકે લીફ છે, ડેડ ડીકે મટીરિયલ છે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સના, વુડ છે, બરાબર, એની ઉપર આપણે જ્યારે જોવા મળે ત્યારે આપણે એમ કહેતા હોય મશરૂમ જોવા મળ્યું. બટ ઘણી વખત તમે એને આઈડેન્ટિફાય પ્રોપરલી ના કરી શકતા હોય, બીકોઝ એ મશરૂમ કરતાં પણ બીજી સ્પીસીસ પણ હોઈ શકે છે. મશરૂમ તો હોય જ છે, પણ એના કરતાં બીજી સ્પીસીસ પણ ઘણી વખત હોઈ શકે છે, પણ આપણે નોર્મલી શું કહેતા હોય, ધીસ ઇઝ અ મશરૂમ, અથવા તો બિલાડીનો ટોપ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? સો ધીસ agaricus are the commonly known as a mushroom. And about agaricus, in 17 species in India, agaricusની 17 જેટલી સ્પીસીસ છે એ આપણને જોવા મળે છે. એન્ડ વિચ આર ધ લોકલી નોન એઝ કુકરમુટા, કુમ, ઢીંગરી, રાઈટ? આ બધા નામ આપણે જ્યારે ઇકોનોમિકલ ઇમ્પોર્ટન્સ ભણતા હતા ત્યારે આપણે એના ડાયાગ્રામ પણ જોયા છે અને એના ઇકોનોમિક ઇમ્પોર્ટન્સ પણ જોયા છે, રાઈટ? કે આ ડીંગરી છે, કુંભ છે, કુકુરમુટા છે, these are the commonly using in the food and the medicines, right? અને એક નામ તો તમારે કમ્પલસરી યાદ રાખવાનું છે, ઢીંગરી, that means agaricus compestris, right? This is a common in the India. Agaricus compestris is one kind of the field mushroom. એ તમને ફિલ્ડ ઉપર જાવ એટલે મળી જ આવે છે, right? That means widely growing. And the agaricus bisporus, and this species is commonly is a cultivated mushroom, right? And specially cultivated કરવામાં આવે છે. મેં કીધું હતું, યાદ કરો કે મશરૂમનું છે ને આપણે ફાર્મિંગ કરી શકીએ છીએ, right? So this specially is a cultivated mushroom, and these are the common edible mushroom. These two species, Agaricus compestris and the Agaricus bisporus, these are the commonly edible mushroom. That means we can use in the food, right? And commercially cultivated in the various part of the India. ઘણી જગ્યાએ એનો સ્પેશિયલી ફાર્મિંગ કરવામાં આવે છે. નોર્મલી સાઉથ ઇન્ડિયાની અંદર અત્યારે આનું ફાર્મિંગ છે એ વધ્યું છે, રાઈટ? અને તમે એને જોવા જાઓ, ઈસ્ટ ઇન્ડિયા જે આપણો પાર્ટ છે, રાઈટ, એની અંદર પણ આનું ફાર્મિંગ છે એ ઘણી જગ્યાએ આપણને જોવા મળી જાય છે. ગુજરાતની અંદર હજી બહુ જ ઓછા એવા એરિયા હશે કે જ્યાં મશરૂમનું ફાર્મિંગ કરવામાં આવતું હોય છે. નોર્મલી અહીંયા એટલા બધા એરિયાસ નથી કે ત્યાં આનું ફાર્મિંગ થાય છે, રાઈટ? Common species like Agaricus sylvaticus and the Agaricus xanthodermus, these are the highly poisonous species. These two species is a highly poisonous. જેમ edible છે એટલી જ આ danger છે, right? And the following description is largely based on the Agaricus compestris, is a typical species of the genus. મેં કીધું ને બહુ જ widely જોવા મળે છે Agaricus compestris. That common name is a ઢીંગરી, right? In the local areas, અમુક એરિયામાં પછી ઢીંગરી ના કહેવાતું, એ બીજું કંઈક કહેવાતું હોય, but this common name local in the area in the India, this named by the ઢીંગરી. Then morphological structure of the Agaricus. This all the structure we will study in the next lecture, right?